Another day, another vlog. Hello guys. We're here now at Don Facundo Farm, located at Mangas, Padre Garcia, Batangas. So ayan guys, we're here na. Ang mga bata ay nakasakay na. Ayan, ang ating mga pasahero. Yung driver na maganda. Mag-video ka lang ng Say hi guys! Hi guys! Hi to my vlog. Ay, vlog pala na at Crystal. Vlog takeover. Kaya pindutin mo. Kaya pindutin mo. Yan. Punta na kami sa Facundo. Facundo ka? Facundo ka? Don Facundo? Facundo ka? Yan, on the way na sa Facundo Cafe. Yeah, wow, ganda. Tignan mo mga rest house. Oh, yan ang mga rest house. Ganito sa Farm. aming probinsya. Ang gaganda ng rest house. Kala may mga walang pira eh. Sa aming probinsya. Parang tagal eh. Kaliwa. Ang mga kids. Kaliwa kami. Lulusong daw tayo sa tulay. Abang. May mga karatulan naman doon. Ganda naman dito. Don Facundo Farm is 2 hours away from Manila and 12 minutes away from Padre Garcia town proper. If you are looking a place na very private and away from the city, this place is perfect for you, especially for those low-key couple. This is it guys, I've got you. Oh guys, we're nandito na kami. Bye-bye! Bye. My never itas. We're here na. Say hi sa my vlog. Hi! Say hi vlog. Hadlag. Oh. Madam Lulu. Ang nasa unahan, ikaw magbabayad. Oh. Oh. Nandito po kami na sa Don Facundo Farm. Oh. Oh, say hi sa vlog natin, Cristel. Ay, ito pala may-ari ng vlog na iwan. Antay nasa pangipad. Vlog take over. Ano? Sobrang... Paano kami yan lang? Nasaan na may-ari ng vlog na to? Say hi to vlog. Hello. Say hi. We're going. Hello, Inang. Inang Kim. They also have dip and dine package for only $3.99 per pax, inclusive of pool access and any choice of drink at appetizer. Till our next vlog.